enya asem keto ya part 1 part 2 ene part 3 ne yede ba no utumi say nsam hye hoyie pa all right mami je mo ma ne yenko ne straight yo mini Asem di midasi ene akwanya wasade amamiem na edin kan no yede aseda ayeyi enkamfo ne munyam be mo yahowa kado Israel ejanu munyankopon se ene nso wasa ma akwanya biem se yembe kan ho nsem na yen ho asem ye sha ye be se 4 months ni no yaka Israel nsem bibiri na beginning no ye sha ye no ya kan kire se ona we Israel ni until se ye sha ye se ye da na yema bi adi eni esu bi adi eni amamre bi adi se no nipa bibiri abehunu se Israelites na Bible no kam ho asem no enye abrofo nemum yen abibifo ayigu West Africa ene Central Africa ne South Africa eno ti topic I treat the blessings and curses put before Israel. Say we part 3. Na last week ye be hwe hunu say slave trade the sea hanom 14th century no kra no na e wo link o Bible nim eno ti ene ne nto aso na iguso a ye de bre ahwefo no na enam say ebre na wie ni nti no ye nche ho ye be sha see free Deuteronomy 28 45 to 46 na ya to aso Deuteronomy 28 45 to 46 inti de o mayene na numi yi nyina beba oso na atimu abeto akwesi se obefe efrise wanti awrade wonyankopon ne se ubedi ne mran nsem ne na hyede a wo hye wo no so 46 na ebeyan sanchene ne anwade woni wasefo ehoda ahase na asem no wo eno me ne beyan sanchene ene anwade woni wasefo hoda na ne na obi hwe ya mame ntwe na adwene si de yeye ndada no so Israel ayo man a ofri yokopase musuako dubienu eno muko pray Misrim ena ya nam Moses so eyi won free Misrim ode na hyede ne mra ma wo na ode won betena eye Israel asase no so no oman no ebo adwaman anaso mkodi amama echi bibiri eno ti eja won ma wo matamfo eno ti yebehu se Assyria captivity by Persia captivity by Babylon captivity by Greece captivity ena Roman there sabre ni mu na Yeshua ebepie mu no na Israel Yeshua time na chi no Israel bohete ye AD 70 General Titus Roman general bia o lead Roman army no destroy kru no na Yeshua nso ahye honkom ato na yehwe kuhunu se Israel bohete a ohete ye no o ma nko ba bia se ebibrim ha ya if say yehwe north countries na ho nyina ye na tamfo na wo ho Babylon Persia ezudwane a odinani bekire Egypt onya tisi Egypt pe afi o sane abadan ha Sudan Ethiopia ene de kekeka ho eno nti 300 AD Israelites be create empire be friend say old Ghana empire meaning dodona tinidin empire ni gina mu almost be say 800 years wow ena empire no guye eno nti dodona abahwete ye eno na ene Ghana ha mo from ho akanfo no dodo na afa Burkina ene nam north ebepie tachiman ene ya spread wa ha afa yenuanom agbefo ne yenuanom fantefo no dodo na afa eye Niger River eti yenua gafo no nam Niger River no ho sa kopie Nigeria ne bebe omuso mu free ba ne Ilefe ena yenuanom agbefo no so the same place na no msuko pie na omono later ombe pie Togo ena king bi me feel am say agokoli ana agokoli tata omo ano move from nosie ana ena omo be pie hase eno nte no mudi afashe bi friend say hobetoto ana mamuni hobetoto eno na migration na o migrating from ehono na yebepie ha say no na efiri se yawie ba na yewre efiri se curses I the two Israel nim ni nyina no yese ebeye de sign and wonder yes ebe farm upon thy seed forever ebeye nsankyerene ani anwanwade wo wasefo ho da
don't see Deuteronomy 28, 45 to 46 now can see ya. And no man on a guswa, yes, aha. I don't see what kind of we are, bra 28, 29, 28 to 29. Deuteronomy 28 to 29. 28 to 29, I say. Already the damn one any fra, any akumamu and who bebo. Now, Obeki can area, kete. Obeki carry a kete. Said there, or the friendly, I can assume. Now, what kind of review we ye? Okay. Shanku, Anna, Obesha, Afumu. Afa dan na obiara renyew on say ahase na asem na woka no ehu ye be hyew ne afom afa dan nyina emeti ebebu se ho se oman bay ene wo wi asesesi ya yafom nafa because yesi no men bay dey ensenkyere ne wonu wasefo ho da ebra ye wo Israel no ye hunu se Persia before mu no makoye o monkoa Babylon before mu no mdo mko Babylon Greece ebeji o man bo so Roman beto aso Roman crowd obetena o so sisi ahene Pilato mu ne Herod mu nyina na yebepie ha se no so yemu se ho se ensenkyerene a eye fomfa no ato aso wa ha na se ento aso wa ha ebe de ne 14th century na the first Europeans o mu ba ha the Portuguese led by Don Diego de Azambuja Portugal leader no ombe pia asase so em say 1471 na omuba no omudi dwadi kakra fi ewi akire no na adane enkwato na Portugal for buy ya omoni edi dwa odi ahwehwe odi tuo odi weba na odi abaji good chese afin nyina ka na European nations na aka no hu say Portugal for gini em say mbre bia fifu wo ba bi ntimi enko pebi enti Dutch almost so 1598 to 1872 almost so ebe fum ye fire and watching Sweden almost so by 1650 Sweden so by kroma bi Sweden so by 1650 to 1663 and watching no under there be Denmark 40 was arms na dia da ye nua no Portugal Dutch ne wo muka ho yi ye gohwe enti Denmark also did any chire ha also 1663 to 1850 and sakra na say Britain for dem wa keka eba and watching na German force da bi yes you baby yes you it almost 1682 to 1720 almost so ba ha ansa na British for edom ho bajim wow enti enkwato no ne ye ni ma ne ye wa ha no de omufum ni nyina fi na omufum ne ma ne nkwa yi ni wie ye no hu se no still na no asase na eti so no omupe because asase ni efifi mbre enti se asase no omuchefa na beginning no on se we ba enunti de owo Portugal no wo ba na Dutch aba na Sweden aba omunyina so ba bi fa akon se Cote d'Ivoire no munyina ko Ghana no munyina ba no se da bi se yetenase na ye che baby aye ready efa omu besi yakoso so omu hunu se Dutch for aside na ono wi na ema no ko no ho a na British for akọ ho a na Sweden for akọ enti adenti ne yentenase na ye nyintum se party say ye de be ma wo British for money so yeti asase no party say ye de be ma wo French for money so enunti omu organize bibi friends the Berlin Conference mate ho asem Berlin Conference enunti obekan bibi kakra e wa hase yamaye the Berlin Conference from Al Jazeera okay Berlin Conference 1884 remembering the conference that divided Africa a headline also 135 years ago today European leaders sat around a horse-shaped table to set the rules for African colonization. Okay. Patrick Gatara. That actually. Okay. On the afternoon of Saturday, November 15, 1884,
An international conference was opened by the Chancellor of the newly created German Empire at his official residence on Wilhelmstrasse in Berlin. The organizers of conference no more friend Otto von Bismarck. Okay. Where Germany. Now on the transit say ah na Africa yen Europeans no ye fum ho ne mafa no ade ne entrase na ye mpra ne ne enche Africa no mfa ni hunu se ha se ye British for dia aha ye French for dia aha ye German for dia aha ye Portugal for dia eno nti ye mfre European nations na omko Africa abrebia kokon no ye mfre omu ne hia na ye mfa Africa map no to table so ye nja said ye kumodwan ya ye kan twam no obia mfa ne part eno nti Otto von Bismarck factory organize a conference na your friends say Berlin conference no Infoni na ekura me no. Aha. Okay. E no masi nkunya no. Aha. Nti kan kakra maye. Okay. Then okay. Sat around a household-shaped table in a room overlooking the garden with representatives from every European country, apart from Switzerland, as well as those from the United States and the Ottoman Empire. Okay. The only clue as to the purpose of the November gathering of white men was hung on the wall, a large map of Africa. Okay. Dropping down like a question mark, as Nigerian historian Professor Godfrey Ozugwe would comment. Okay. First of all, mommy. Okay. Conference no omoye no countries omko share no omoye 14. Na countries 14 no ebi mo anya bi. Ye change your. Amo chair no bi mo anya bi because de ko ba ne say mo na bra na ye fumfa no ye kwa Africa ko fa ne ma no na mo na mo nka ho eno nti se ya be hia na ye chama ye ho a ene mo nka ho mo nka ho eno nti Australia wa anya bi, Hungary anya bi, Russia anya bi, Denmark nso anya bi on say the city na ye be hwe Berlin conference video kakra eno nti production room Danny. Okay, Danny, your first video. Mo me share your first video. Berlin conference. Berlin conference. 1884 to 1885. Okay. Danny Pacha, your first video I ready afatu mai na yentoaso. Na me ka wo say ye ho asem dwumadi e na wani guso a wo hwe wo Kintom TV ye de bro brother enwumre bia e na ebre ne kode na so still ye de aba ne santi no ba bia wo bia no ye ro asesa abre bia wo je bre na one ye ehwe because will be to me at the SMS. Hello. Okay. All right. Because says so bet me on your Facebook. Bet me so at the SMS and WhatsApp alpha 0561 358262. Sarah so na bread do I be ma kwan na won so wa ba mu na oni yen na abedin commerce and any bra we di kan a wo hwe sa program ya the bro brother enwumre bia na ne enema sinti na ama yebre no akosa ne santi shanenso se ebranda bia no oni yen ebedi dwumai Berlin conference ena the Berlin Conference. It was at this conference in Berlin, present-day Germany, that African lands were divided on a map, while the Africans themselves were exempted from the meeting. It was not an omission of invitation or a simple oversight. Rather, it was a large-scale legalized daylight robbery. Africans were considered irrelevant and incapable of making meaningful decisions on what happened to or on their lands. Since they were uncivilized, according to these European invaders, they needed help, and the participants of the Berlin Conference were to be their saviors. Towns, lands, and rivers were all portrayed on the map that hung on the wall. With just a ruler and pencil, borders were formed, territories were claimed, and trade routes were created or removed, while historical background, cultural laws, sovereignty, and traditional institutions of a people dating back thousands of years were completely ignored. And just like a piece of cake, Africa,
the second largest continent in the world, was shared at a conference table. The Berlin Conference was organized by Otto von Bismarck, the first Chancellor of the new German Empire, who was concerned with securing portions of the continent within which exploration had begun. The conference birthed the General Act of the Berlin Conference, which had been nicknamed the Scramble for Africa. The conference consisted of top European nations who were invested in exploring the resources that abound within the continent. This was justified under the guise of civilizing or developing the countries, which they considered barbarian and primitive. This paved the way for the colonization of the African states by the Western countries and eventually robbed the continent of its rich cultural heritage and linguistic diversity. By the time most of these countries would gain independence from their colonial masters during the 20th century, great damage had already been done. The structures and systems that had been laid down by the colonizing nations made inadequate provision for self-sufficiency and thus had a great dependency on their colonizers for survival. So, how did the Berlin Conference come to be, and what impact did it have on Africa as a whole? There was a general belief by the Europeans that Africa belonged to no one in particular and had to be claimed and developed. When the Berlin Conference took place, no African individual or leader was present. Ironically, Africa had experienced a great deal of development before the Europeans. By the 13th century, different empires within Africa had attained global prominence, drawing the attention and curiosity of the Western world. Some stories about the level of wealth contained within the continent seemed too good to be true, but with the discovery of the Congo River Basin in 1874 by Henry Morton Stanley, there was certainty about Africa and its rich resources. One of the leaders who was very interested in these discoveries was King Leopold II of Belgium. Leopold had previously formed the International African Society, which had a mission of civilizing Africa. He teamed up with Stanley and eventually created the International Congo Society. This was similar to the former society but had more goals added to be achieved by the society. But Leopold was far from being a sincere man. He was a strategic and cunning leader who wanted to advance his personal wealth with Africa's resources. He began sending explorers who doubled as his representatives in laying claims over a wide expanse of land at the center of the continent. In the course of his civilization agenda for Africa, he secretly bought off investors in the International Congo Society. Stanley went to the area to try to establish the Congo Free State. This was while other European nations were also in the scramble for Congo. France, on discovering Leopold's hidden agenda, sent their own explorer, Pierre Savognin de Brazza, who created Brazzaville and mounted the French flag, while Portugal laid claims as well on the Congo area, which they backed by treaties signed with leaders of the ancient Congo Kingdom. Na conference no mo ye no o ma mfre bibili ba kokora no kwa na medwen wa menti ase ye na yete ya na mo be che ya sase na ye ni mu o ma mo bibili bia mane o ma mo hini bia mane ya brofo na ne decide ye say o mbe che bibima na fa enti o mo de confirm scripture na ye kan ye no scripture na say wo se ye be fum afa da Deuteronomy 28:29 mo be dane afumfa de abribia na de o me ye ne say o mo de African map no to table so e no mo de banner kese ye Africa map no da so e no mo de ebo wo enti ye de se kan ne pai ha ne ate ha we ye French for the e ka Africa ne no ye si yesikoso yesikoso on say le city na before o mo ba be sa conference we no
na Britain for na oma locate ye West Africa ha eno nti ye be hwe 1747 West African map. Okay. Say they no omosi every ha say it ye be hwe first picture. Me ba your first picture Danny Fato so my. The first picture. Asem we pa de edi. Oh, picture na da so na. Aha, we British. Map anu mo no dey locate ye wa ha say. Aha, na sa map we no ugugu a obenya 1747 West African map. Okay. Na o hwe map ni mu a o say Gold Coast wom. Aye. Meboa. Yeah. Aha. Slave Coast nso wom. Baby wo ma twere Akanis. Meboa. Aye. Na o hwe ba bia ye de pen red bia sensan na o ma twere de. Hwe soro ho KM of Judah. KM of Judah. Enonti no ma hunu say yen ne abegu Hebrewism Judah for na adwane AD 70 no. Aha no ma begu West Africa. Enti we ya de ye hu ne ye nim ya. Da bi si ye nim. Ye de enim an so me ya Santini, me ye Infantini, me ye Igbeni no an because migration na ye fa mu no. Yes sir ni ma bebiri bo ye bo. Enti ye ba ye na ye chikura yira. But Britain for locate ye. Say na no mu e de locate ye. Ye hwe next picture no. Danny road picture no my next picture. Aha. Eti say the na make no. Map ni. On say baby wo ho no mo man no KM of Akambu. Eno ye kingdom. KM no gina wo ma kingdom. Aha. Baby wo ho no mo so ma twere KM of Judah. KM of Jabu. Sa no the kingdom. Omo hwe amamre na ekoso area ho no a. Ye hu se nkofu eni. Ne hu se nkofu eni. Iti we 1747 West African map British for no Daniel Ase na omuko hia wo Berlin no mu che continent ni wieye no afi ye ba behwe di obi anyae omo che no ye behwe di obi anyae na ye behwe ye third picture so Daniel for your third picture to mine. The third picture to Ye ti ha ne ye che. Okay, third picture and I be that so. Oh, picture na da so na. Baby aye yellow bia no, Belgium dia. Eti she to omo chair no say no. Omo chair say no mo ye no. Belgium King Leopold one day waka say wo pe Congo. Because when who say Congo, now no ye video bi ha. Congo asase no, coltan, both sides, the richest country of Africa no. And so physically no the poorest. Eti King Leopold ultimu say no we nipa. Was say Hong Kong no pe. Wow. Enti Belgium abra na Britain SSR for so no de ba ko pe. On dey also pe no nko a. Afa British for e de na eburu no. Enti we check Britain dey na ohun. And France. A red one no. Yeah. Red one no British there. Enti we share British there na West Africa no. On say do masi ahye do no. Ghana ka ho me bo. Nigeria na boy nchen ho no red no. Sa na Britain omo de ne do so. Onya bebiri. Britain nya bebiri. It is say no mo hye no. FI. Italy mu nyina baby. Italian baby. Oh, say this here. Afe oba French a wono so woni British no mo prepare. Britain for woni French for. Enti France de na eburu no. Enti wo check soro ho no mo a Mali, Burkina Faso, Guinea, ni de keke ka ho no nyina no French. And the far ni nyina. Enti na ebisi ne those areas ni nyina no official language ye de French. Aha. What they almost on Matthew. I say so much as omu yeku. Almost on Matthew. Aha. But solution no enye ku. Tigari. Yen ye problem no ni solution enye ku. Enye ku. Eye ku a e ka kotoka eye ku na otu nkruma no. Okay, yes. E ka fabric ya de ho dada. Obi so betu kotoka. Mebwa. No correct. Ku no to ato aso a. E fa so e still. Eno achi no yesi oh. Problem na ye namu no de beboa ye democracy. Ene sa akofa ba ye. What's the problem in your coup? Say na ye gu so ye boba no. And your man for pentama. Because Israel no, who here spiritual leader and anointed leader and your political leader. And now politics nso a wo ye no, who say you su wo watanfo system na dey. And who chire mu saying? Democracy. Every Greece.
Greece omu system ano omu de govern omu man no na wo wasan eti Greece enyame ahodo no na se omu nyame kese Zeus no ne system na wo de adwuma wa ha no emfa because wo nya hu nipa wo ye Hebrewism so ya another system what do you say unya hu nipa wo ye no akofa obi die na wo de ye edi nkan na akoye cool we betu we na we ba na onye nyina ye ntina se na ye hyehyɛ eye constitution akoye se wo de hwimpo aduro ko sa nanta no emfa akoye se wo yam ye wo ya na so re wo de para anko na wo we emfa ho ba bia on se city eti ohun omo che o mine fire no see ne ko eti yen hwe fourth picture Danny fourth picture enya asem keto o ye ho asem agya mo de asem beba aha se de no ma che wi anti colors ni dey allocate obi a part of fire se colors no baby abohunu green color bia no French baby abohunu orange one bia no Britain it on say this omusi che no omu ache o man afa sabra na yeso yeti ha no mu enim ho hwe Britain ko ya ko Madagascar nyina da bi no French na ko omu ache afa na we na eda so sa no dani manana so maye na yen kan Joel 3 Joel chapter 3 verse number 9 can you free one black okay Joel chapter 3 verse 1 coming 1 to 3 no wase na hye enano ni bra me de Yuda ni Jerusalem no mum besane aba no me bobo amrama ni nyina no na me de won besane aba Yosafat bo hua no mu na me ne won adi asem ho me man ni majapade Israel wabo won ahwete Israel ya bo won ahwete amama nyina ni nti efise otwe me man suntonto afi so yesa atwe me man Israel na yatwe won suntonto obere maje odwaman fuo festival maye na je ntonto na omko ntonto no ma twe na ha no wow ye de map na to ho na yato mo so chacha e na obi afa na de yato wo man suntonto mo a ya bo ma hwete amama mu no na je se tire no o kind without this history e so betiase se eho no eye yen ya bakwasem e na broni ba enso me ehunu se oto hodi ni se ho ya pam dada enti apam dada de atwam na sese de ya fa foforo e de wo hwe foforo no a eye countries e ho dodo na no anya wuru a Greece mewa no correct but wo ba ba bia wo se dada na Ethiopia wo mbe 100 times Egypt wo mbe 80 times Libya wo say the city Eritrea all in Africa enti ya twemi ma so ntonto ene course wo Berlin no ene course wo 1884 akoso ba so da ni yeda ase me ho kra dream ye gusu ada so wo Deuteronomy 28 ye hwe enome a Israel namu ene ye kase Israel na nipa bibiri dinani ahwe Jewfo na brofo no but enome a ye bobo si obetimi a kire mba ko a broni bi amfa mu da ye bi before ya ne ye mfa chain entu broni nsa emfa bi nguni kom emfa no nkonkwaso mu da Deuteronomy 28:47 to 50 ewo ho mebwa last week ye kan ye na last week ye be kan 68 no wo say yes ado be fa shen mu ship asa akomizrim biem enkwaso mu ho asem ne ye kam ni nyina ye ne to ye ha antu broni bia eso ye kan Israel pe na ye de ani esi Jewfo no edi ye ho asem e na tro no e kan ha na okenkan no to asoma ye o Deuteronomy ho no mo a verse 37 na ye hwe bibi wo 37 no what's na obadane ahudwiridie kan ye na obadane ahudwiridie na obadane ahudwiridie ye bedane ahudwiridie se de asem na wo kan wo kan fa ho fra ni kasa bebuo ni efene mo bedane de ahudwiridie eni kasa bebuo ni efene eni de efene to bo ansa ye nti anu mo na Trump ka kire say ye shitu
odi e ho few me boa no kre aha enye no mo frɛ third world country no sa okɔ abruchira negro ene kura no west ni bi wo no ma ye ne akasa agye ama ye ho a kyese ye kan na ye de I'm a bitch ye di e few me dey tag edini bebrebe me nega kila nyina wo kila kura de say no de me nega enti yakoye nipa bi a this time no kyese ya toba ha ene ye di e ho few so sa ye beda ne de ahodwiri de ene de afene ene kasabebu bywords and proverbs enunti ye behwe ye next video ebre bi eduru ye na abrofo no edi e ho few e wo ye economy a yetimu yi omo se economy no se the city no se omo amamu a kyese omo man feel good kakra o de ye hwe video no ye hwe video no dan ye next video. Would it just be kinder not to tell Africa about the global economy? I feel like we kind of have to act like everything's okay, Africa. Make them feel good, keep them busy. Right, we have to make them feel good because the whole country, the whole continent, it's like hospice. To keep them in the dark. I mean, at some point they're going to come asking questions about the global economy. They're going to ask, why is our economy different than the rest of the world's economy? Once they learn that there is no famine in Kansas, no a civil war currently happening in New Mexico, But they'll be so disappointed and probably a little angry. They feel like we can do business ventures with other continents. They don't realize nobody's going to trade oil for sticks. You know what? The stick market over there is a complete free fall. You know? How many sticks does one person really need? That's the debate that's going on there right now. But the thing is, not telling Africa about the global economy will mean leaving the continent in charge of their own mining and drilling operations. You can't do it. You can't Are do they it. going to hurt themselves with all that equipment? I think so. I think so. I wouldn't have a problem with introducing Fisher-Price mining tools to sort of like get them started, get them a sense of what the shapes and sounds are like. Something with rounded that edges. they can chew on, you know. Some people say that television only increases their knowledge of what they're missing. Should we cut off electricity to Africa so that no one gets television? As long as we're sending them things that show Western culture in a very basic, rudimentary kind of form, like Gunsmoke, Bonanza, Little House on the Prairie, so that they are really being able to see that we too are struggling. The main thing is we don't want to rob them of their culture, as you said. We don't want to introduce plumbing and electricity and housing and doorknobs, because that's going to take away what it means to be inherently African. It would be disrespectful. It would make it much more difficult to exploit them. The world's economy grew by 6% last year. The African continent's economy shrank by 8%. oh se the city Would it just be kinder not to tell Africa about the global economy? omo de si wo no mo de na ho fo ana me bisa se ntie mpanimfo no omuhu we no mo yana se wo panyimfo no de wo educate no ana se de wo man education no wono no free se wona babua no enye ho no mo ko school ho no mo ko school economics akese o mo ye ni nyina de no mo atimi dia so ana still ye sorry ana ye sa kwa IMF ne o mo ekeka ho enu ye beduru ho eni nyina wo enim bi enu mi yiri cases no ye beduru ho ene ye nsem na dawsu aha ye beduru ho nti ebre ni nti se de be ya ene doctor nso so abayichi doctor benya kwan aba ni nti me jawo na wafa o course okay sabre no onso ubetumi abamu number ubetumi di abamu no 0531 444-816 0531-444-816 ubetumi afra abadumedie ne so na wo de wasem bisa na asa contribution aba sa so na ubetumi edo messages na ba amya kenkama and also number ni 0561358262 na obi anya maye die ene mamenko brother Anavia so brother me de me se kra afem na abomi pusa eno na enya panyin makanim to ne dwom se yampede yewo de pen so ada ne wo mayani so ye nyankopon a enkanye ne se ye wie ebesi ndekra no woni enipa no Israel ma kasa no na ni bukra se fu se wo kire na fe
on person obeka akire ne se we Israel ni na we Hebrew ni do o kasa akra na ne bu afu simply because the wo no nani gye ho akwa no a wodamu no wo pepa Yenye first caller wo amane so hello. Hello. Good evening, Pacho. Udi ni baby afrefi. Wada roman ka be man so akrama me. Ebre kodi na so man so kakra me. Bono region. Okay, Pacho, udi ni saying. Program ni tie. Na ye mo kan na ye tudo wo. Se me a me ye bia me ye heba me tinka amani ni etu bra ni ba bi tu. Na mi tu bush be pia tie nyankopon ayama Africa ti mi ti na wa hwa me se me yo bia ya die ya die bia kame se ye ma be ma be ya bai e kan di tana na ko be di bi na oto be na ma duro na be tri ti bi ga na me no kre nyankopon no e Africa e di da bi to Africa na wuni yem panyi fo na ye bia ye me mi hu se wa hu se tro na ka na ka se because who can near my memoir, young for no, they were we decide, young for who they would be a dear Kuna, money we are. I didn't say this, I deal with this, I deal with say in fact. And so young cat, me and for who they will see car, yet the ginty and the car, I thought for imagine it. I thought near my betray, you see, near my face, and you can never can make yourself. Yedase papa yedase so betimi afra bedimadi ni so oni en abedi enkomo na me ka wo say ye ho asem dimadi e na wagu oni guso a wo hwe okay messages 1 or 2 bi aba ne santi no mehwe no makan na be yakwe okay I'm JKL from Wasa Atieku. I want to know about there be reincarnation. They say you can't answer when they were had them say. They say to the BC and we say, aha. I say I'm watching you live from Koforidia. I'm funny. Okay. When so Eddie free, hohoi, or say you are doing a great job. You are doing a great job. Yeah, that was a papa. Meaning say a brand called the answer still. Sabri enipa eguswa yeni edi jumano kama. Sabri no yeguswara twen wo call say onso beba so na afe no oni ye na abedi jumedie. Hello. I'm so intimate so. Now make I say Dr. Mohammed Isa Abebio and so hello. Good evening, Pacho Dini baby Afrifi. Oh. I think it's a line here very faint mentation. Hello. Okay. Hello. Pacho me di Romeo because I feel sorry in Julabanso. Eastern region, Romeo Pacho 80 when you ready. Era mas you Msasha Modema. Era mas pa Medimo Tibe 1 month ni. I'm still can no kwa. Munko samu church the wait do until there on another. Yes, yeah, that was a papa. No, I share program. No, I'm a afro. Brother Anabia. Okay. Chiano. Yeah, that's Romeo. And I make also a car so bet me about Median so it was a record and so when I will pay be a cocoto cornedia yona brone science and a yanso yanemo is repesa brain. Dr. Mohammed, hello. Good evening, boss. Hello. Good evening. Pacho dini baby Alfrefi. Name Adam Behui. Pacho Frozen. Hello. Pacho Frozen Alfrefi. Pacho Frame Daniel Yabo make a free Anyan Quanta. Daniel Pacho Yitio. Me Pesemi who say, and some of course, dear Nemorofono, a free yen Africa for. Tina de Bia Mode a Haone.
nkwadaa na ɛfiri so mepɛ sɛ de adeɛ paa na ɔmopɛ ɛfiri yɛn africafoɔ anaa adeɛ ne ɛde ayɛ ɔmo nti na ɔmo ha yɛ saa ɛna me question o question no bro bɛboa na mame bro asafani yɛ aboa na mame ɔn sɛ broni no wɔnim tete na gya no aba kɔsɛm wɔnim nipa a wɔyɛ ɛno nti wɔ holding the tradition mu afititi bi wɔnim also nipa a wɔyɛ wɔnim sɛ yɛne wɔn yɛ te si so baako so ɛda yɛn bɛ ɔno no bɛ senke akɔ fam no yɛn bɛ rezi ɛna yɛn so yɛba fam a na ɔmo nso arezi baasa sɛ no wɔnim yɛyɛ wɔ fam ɛna ɔmo arezi ɛna instead sɛ yɛbɛ pagya yɛn mu na ɔmo naba fam no yɛte aseɛ hɔ na yɛhwɛ ɔmo na yɛbu ɔmo aba so broni ama na nka yɛ de nka yɛnsɛ hwee atade kora mi sɛ na nka yɛhyɛ bi no akeka wei nyinaa fa no ho Asem brother I hope so when your question answer broni nim sɛ ɛda ɔno no ɛbɛte atɔ no obɛ sorry enti no ɔma wo kan kora hello oh and my line see me say odi me hwamo kakra obetumi akoso afre abaso na hello good evening pacho odi ni baby afrefi pacho sasa mi nyasa yusu ni bi ha na ni pacho ma ne so kakra bi mama ntini ye so pese onya de pacho me say omo fra me benne kwaku especially Bruno East. Okay. Bruno East. Me bacha sa PowerPoint no use in the videos na menya doing. Me bacha call YouTube the Hebrews in Ashanti, Ghana, ubenya ni nyina ewo ho. Okay. Why? Ananza okay. Okay. Me so me da sakwa. All right. Dr. Muis my mo akwa ba. Yeah, agile penny kasi. Me say ebrene ko na so. Ebrene ko. Yenya kase yebe di dwuma ne de yebedi. Yes, because afa course de na so me no so bedi nkomo course ne ba ni nya no na yedi nkomo ko. Yo. Hello. Good evening, Pacho. Udi ni baby Africa. Dane ya bo na Africa kwanta ma mbusa question na nwie na ekate na me pese mbusa se ensemo a Bible no kafa ye Africa fo asese ye namu yi. Bible no saka ensampa bi fa ye ho ebetimi asase san bi wa na because asa de omuka ani nyina ebam enu na se bibi so ho a ebetimi ati asase because the Bible no trosem ne beka no ebam trosem timis asa kan bibi a ebetimi ama ya de ye ho ana asa no so ye gise enso ye fight so mo de no mo ye no mo fight. Okay, my main farmer brother Safani ya bi minia option wo ho ana ase akwanya wo ho o my option mienu o say mutie masem me mra ene mahede mudi so a enhira we nyina beba mo so na de no me a atomo no mepia ni nyina akomatamfo so enti ye na ye U10 ni hia na ni nyina so wo ho ye beduru ho ye nyanduro nti onya abotre ene brother kosoa tie dwumadie no na minim se ebre ko nanim no ye beduru ho na eya asemu na je say even cases here ekoso ye an e mo fa ya so obi bold ya se me ti ase de a na me pese me hu se onso mo hu de no Bible ka ejeko ena me so de o kan nyina ma hwa mu se enka bibia fa ye ho se ebeduru mere bi no ye bedi ye ho senti na ye ka cho se akwanya no wo ho na duru ye nyanduru ho ntinya botre koso a ye bedi ye ho e wo Bible na ye beduru ho teachings why Bible no se betimi ade ye ho pa e wo Bible se besi ade ebesi said ye wo virus e want virus na de e kwan bia na me kan se na me kan se ye di obi bo odua na se dani ni ho no mu a ene eti e wo kwan e be fa so e be dane sa edua ya ye namu na e adwumaden afi so e se ye prepare ya adwene se ye be dane but o hwe nuanom so asa ya adwene no ye nyanye ya adwene se ye be dane ena kan se see so no they say ye te form na broni ama ye te form ho na ye praise wo mu broni ama mi wa no ye peje mu kakra bi o mbeti ato okay uzu betimi afra badwumadie ne so na oni yen abedi enkomo
still no Dr. Mohammed isabe bio e wo fie ha enche kura mekọ ne so ntino bo modin asa obetwen na ye ne edi nkomo na ebia wonim ene na wo nso oyaresa ebepie. Okay Doc, mama akwa abawie ene ye nto aso na afi no obi bemu nso a ebehunu de be ai de nka be say say sabre de short term tika omo mbe kole no enya abotre kakra immediately after your teachings nanka omo callers na sa be Mr. Ebia na wo hwe ye ho asem sa program ye program papa na ya de ahaba man kyerɛkyerɛ mu hyem enya bibia nti sɛ de be ya meni umienu nso so ya be de ye ho afiri ye hawo mu bori oba de nyankropon twedi ampon basa ya adom da agya sa nyankropon koropei wa mo bibia akwa empanifo se enya haban nyina na ye aduro nanso so haban nyina ye aduro na oben na nanom a oti adoma nkomasem na hu se nyame de tumi egu ahaban mam se enya yen ayalesa enti nyame na waka wamfa bibia hinta enipa e wo twere ngomanimu te bia na wo hwemi a haban bi wa ha ye de ye baso ahaban ne udi hu nkomo ne ya kyerɛw emfaso e wo haban manimu the spiritual benefit ai wom and the physical benefit akronfrematico yaka ho asempre bebre ebia hu ni da wo hwɛ eye flower ya ayete said ya confirmatico tie pepepe me say enua ebinya ne din ewo ne nhwiren ebinya ne din ewo ne hininti ebia wodi enti a yedinya aduane de bayi edini we no fita we etua so no ene nya ne din said ya bayi akronfrematico very powerful planter edijuma so bebre honhom ni aniso se wote se da no de bia meka na ma kire wo se ya ata kan azaya ensam miensa bi wo ho a inyame ejura no ahaba ni enie very powerful ejura ni nie se wote se David bremu se obi ko ahoyehia mo obi to ba ha anase musuo bi to obi so a ye de ejura ne de be ejura no ho a enie sa na nka ni se obeka ya ukohwefu na ya posano wonsuo ye wo se de ye no na no so wo de ya de be wo de ejura ho eno nso na Isaiah chapter 1 verse 15 so ka say mompa ebo do so me nyame mintiw ena mogya do so mo nsam etimunya de be munwale na munjura na munyi mo mumfiri bwane mu eno kura nyame asa ye de be abodi nanso ahaba we ankopie brofu krom ebepie de be ebibimai ahaba nyame abodi wo baabru mu no ba bi epie de be eye Ghana prekese nyame bodi wo baabru mu ba bi ebipie de be eye Ghana ekirese Ghana ye wade ye de be eye nyame nim se abrabom da anamu ayetu yedidi ye nom ye homemfrema ya de be de be ebeba etoda bibi so betimi aye hawa enye sa aduane mfrema mu ensuo mu ne sebe ensaye na ye nipa boni ni bi so peso ye de be wa haw ni nyinaro se ye duabo se ye ntoma se ye hum ni aham ade bi e pese e ma auto ba ha wa abrabom ye timi de ahaba gina so de enti anamisa de bancha haban ba be se me kire mo calculations bi e wa haban mu won se ahaban we eye banche ahaban no wono ba ne nsa na ne nsa dodo ne bia wo de eye ma kire mo platform we aso ana se TV set we aso se banche ahaban ye de tete awo mu banche ahaban obi o spiritual marriage yetimi de garlic count key wo ho ye de frankuto abeso wo passion engineer Ephraim Dr. Passion no banche ahaban na ye wo wanso achi wade na hwade bi we won nsa 1 2 3 4 5 ti agade kwoti banche ahaban 5 enya ave na akwati we nko a 5 ne nsa na aba say 5 no wote a eno ano no but ofa sa ahaban we a unya ne sa hubon se we sa ope 5 a nyi sa wotete ne de bai nkron ansa na wanya de bai wanya 5 misre hwani ye pa ne tie ne ye ahaban no ye de numbers ena di djuma o hunim numbers na enya adjuma de bia meka enti ye woda ye de tie ahaban ye wo kwan ye fa to tie ahaban ene ye wo sebe emre a ye faso ye de be eti ahaban sa ne ma we wunnim a untimi nye powerful da na no na ye nim sa kwan ni nti no ye keka ahaban different so ebom na de agu na do na ye de be etia so de yinta biara ebe yi apie enye kontompo efiri wutiri bepem nanso a spiritual problem biara wo famu se ye awo asem se ye ade bia ye ntoma se obi se obetu adu se obi se obeku se hawo bia to nipa so a eya ahomachem ahomacherebere ahomatuntum odi abano sismasa nkranadua confirmative go akuru ene odi abano so wa ha enti na calculation ade a me de beche mu na ye ekwan ya wo se ohun sa ade wei eye ne manso ne edi dwira ye ho ba ko nie eye odi abano ba ko nie eye ahomachem
baako nie ɛyɛ edwira no baako nie ɛyɛ akorɔmfrɛm deɛ bɛyi ɛtikɔ deɛ aka ne deɛ ɔbɛfrɛ Dr. Mohammed Isa Babio ɛyɛ enso mede 9 na ayɛ bɛyi akyerɛ wo ɛna woka bom edi gu kura mu wodi gu kyɛnse mu di gu kukuo mu yɛsɛ bosom hyɛ ha wode pete so a ɛnoa no tia na yɛ mesere amanfoɔ kɔpɛ agudi a gye so mu so mu twa mu gyansa sabio woba Bible mu a King Solomon hɔ na kuta agudi o na mpakyɛ wotwa mu gyansa dabi keys ni wɔ hɔ sɛ woannim ahaban keys a wobɛka sɛ ahaban tumi nim kɛnte saa yɛwɔ ahaban yɛ kabom esogya yɛwɔ ahaban yɛ tete yɛn nsa deɛ ɔno sɛ wɔn bia ɛpae yɛwɔ ahaban a yɛtim de dare yɛn ho ɛma nipa adeɛ biara a ɛhaw ɛtepew ɛwɔ abrabɔ mu biara no wodi nya ɛyɛ nhyira efiri mu ɛtimi srɛ baabi biara a ɔhwɛ baabi biara a ɔhwɛ baabi biara a utie ɛyɛ Kingdom TV deɛ mɛsrɛ waa ne sɛ hwɛ no nso sɛsɛbi ɛbɛboa wo na watimi ayɛ nhyira ama wo nso so wade wo ho na ayɛ mfasoɔ ɛde ama wo ɛnɛ woni Dr. Mohammed Isa Babio asa ahyia ɛwɔ Kingdom TV baabi a wobɛnyame ɛyɛ baabi baako pɛ ɛyɛ odium tienie ɛyɛ tech odium Kumase ade a ama yɛn ho nwanwa paa no memenyi machine ni de bia meka ɛnyɛ sɛ machine nya adwuma o ba menyi ni de bɛntra baaburu mu nyame se aduane pɛ yɛ ma nipadua yɛ ahaban wanka machine baaburu mu nyame se wabɔ ennua no ahabama no de aba wom ne de aba nim sɛ nye aduane a yɛbɛdie enti ɛntetetetentre de no papa asɛve yɛfrɛ no Matusala onya 969 years na machine bi ani hɔ emfie a nyame de ma Matusala mu Adam mu Noah mu 950 930 ɛnɛ 25 years na obi awu 30 years na obi awu ɛkyɛ sɛ years no ɛfɔm nko a ɛkyerɛ sɛ yɛapo deɛ nyame de yɛ dɛbɛ ɛma yɛ ɛne yɛ ɛnɛ wokɔfa prɛkɛ sɛ wobɛka sɛ yɛbɔsɔm wokɔfa kora bi wobɛka sɛ yɛbɔsɔm na mede ma no si no mekyinkyini wɔ haban mu deɛ mehu sɛ Ghanafoɔ ɛmmɔbɔ paa nie Ghanafoɔ yɛ suatra yɛ suatra papapa wɔte Ghana wɔ sɛ meyare nso mekɔpɛ aduro wɔ Germany mekɔpɛ aduro wɔ England ana meba bi wɔ America nyankopɔn wɔasisi nnipa o ɔdɔ wo ana wabɔ wo bibini ana wabɔ wato Ghana ana Ghana ha nso so haban na yɛ powerful saa da na meka kyerɛ mu sɛ the whole world abibifoɔ nko ani ɛwɔ wɔ waduro yɛn nko ani ɛwɔ aduro etim de dwale a wɔsi sika aduro wɔsi etu aduro wɔsi bamboo aduro yɛka sɛ back to sender ebi ahun bi da mɛkyerɛ ɛyɛ haban maako dumienu back to sender no de gu jama de bia yɛ gyina sɔre dɛm na back to sender na yɛbɔ back to wabɔ back to sender so mfa wani nyɛ dɛbɛ ehu back to sender ne nipa a wɔ hawa ɛhawa wɔde ato so no akɔ no so na nipa na ba bɛpa wo kyɛw ɛne yɛfrɛ sɛ deɛ bɛyi back to sender ɛwɔ ahaban mu ahaban wɔ ne keys ebi a mene wo bɛhyia dasanɛ no yɛhyia na kɛ sɛ bosome ne ɛhyia sɛdeɛ last ayi bi a mene wo hyiaeɛ yɛma ahaban so ogya wɔ ha yɛma awi bi na w'ani so yadeɛ ɛtɛ glycoma yadeɛ bi a wɔ w'ani na so ɛwɔhoro no and saa ara nso ne yɛhyia na wɔtwe sɛ na ahaban bɛyɛ mmiɛnsa yɛde bɛyɛ nsɛnkyerɛ mi mmɔdin but ka kyerɛ wo nnua sɛ ɛyɛ a wɔnhwɛ wɔn deɛ bɔɔl 9:30 kɔ na ɔtene TV ne ho ɛkyɛn tam a yɛn ho asɛm no bɛyɛ dɛ bɛyi ɛbɛba ne akeka ahaban no abom na wɔn a abɛhu sɛ ampa sɛ wode ho to ahaban so a wobɛnyina kyɛ enti na ɛwɔ nyini nkyɛ aduro wode ho to ahaban so a obi ntumi nka sɛ wobɛku da gye sɛ wobɛpa wo kyɛw wode ho to ahaban so a wonya bambɔ ne ayaresa nyinaa mmapa wopɛ sɛ wohu me abrɛ Kumase odio medema no ɛsi the whole Ghana baabi a bɛnyame yɛ Kumase hefa odiom so deɛ Kumase to Accra road no so a wofiri adwo so ba odiom wofiri Kumase ha ɛkɔ Accra Tech Junction wotra wa odiom wonya duro odiom taxi rank kɛseɛ bi wɔ hɔ kɔ hɔ na ka sɛ open mu his number no so gu hɔ fa number no yadeɛ deɛ firi wotiri nkɔpem mu nansoa sɛ yɛse diabetes yɛbɔ ne passion yɛse kooko yɛbɔ ne passion yɛse kɔkɔbo yɛbɔ ne passion yɛse sisi yadeɛ haw ɛno ɛyɛ passion yɛse stroke ɛno deɛ wato adi anaasɛ ɛni haw bɛn wato adi yɛse HIV AIDS na aduro wɔ hɔ I'm telling you hepatitis na aduro wɔ hɔ yɛse yɛabɔ me dua yɛse mpɛsɛ mtu kwan anaasɛ meyɛ adwuma mehu me ho ano me sikasɛm ɛntumi nyina matɔ ba ha ɔbaa bi teepo me mede me sika ahwɛ no wɔtwa madi bɛrima bi teepo me ne nyinaa yɛ ahaban wo ne yɛhyia ahaban kuro mu his ɛba center wobɛgye wo ho afi wo deɛ bɛyi wo ha wo meda ase sɛ ne nso so wohyia me na wohwɛ Dr. Mohammed Isa Babio Pasho yadeɛ ne nyinaa bɛyera meda ase Dr. Pasho yɛso yɛda ase papa ɛna nwumre so abɛwɔ yɛn na wode sabre ɛbra so sɛ wobɛtumi afrɛ Dr. Pasho ɛwɔ 0249616937 0249
616937 egu screen so betimi afred Dr. Pashus isi ana o wasem bisa bia o de amano. Hello. Oh, wentimi anyara so. Okay, cause one afraid Dr. Pashu ofia no say obetimi achecho enemam na me ka wo say dwumadie say the medical can ye de bro e brother enwumre biara na sabre no obetumi aba be so yen asene. Hello. Wow. Ene de me lines no. Eso aye hello. Hello. Yeah. Dr. Pashu no. Bacho aye Dr. Pashu. Wait a minute, sir. Okay. But you didn't baby Africa. Okay, number nego screen so bet me afa me kana o fie so abet me atro 0249 616937 0249 616937. Dr. Pashu number no. Hello. 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 Good evening, Pacho Dini Baby Africa. Yeah, good evening. It's a someone maybe so. Number Dr. Pashu Ufia. Medisa. Hello, Pacho, it's you. Pacho, at first I say, na come to I say, oh yeah, no, Bob, Pacho, you've been buying between a one. I thought that brim no more can be why a sorry idea. Me pacho solid to say this be epilepsy. But I know you be more than a fan. But mubia no say or bo prim a sorry idea and I say a channel. The mubia haba where they can as here a bit too. Okay. Hello. Also bet me a number no baby I will be an afraid Dr. Pashu. MZ network need the Ramo Akran. So the number nego soon to bet me a fan or what me a friend after the program. Na yako ye nim. Hello. Hello, good evening. I say and a line so I say Dr. Pasho. Hello. Maybe I just offer for Afre Udini say na Afre. Hello. Yeah, Udini say na Afre. But Dr. Pasho we need. Aye. Pasho me mema sim ase ya me hunu ye. Ma ne so akrampa you Pacho. Pasho me mema sim na me hunu ye. Oho ase me be ma na so ti. Aye. Sana na ensan bi nso ebegu ho ane ehene. Hey, any be ma akwati. Infection. I say a sort no ye were dra o de be franku to ade be sra ho. Ana how no so abamu no wa we explain no sabi anu so ye were dra be no ma ebe yi sa how ni nyina efre na to bire bi a obi otimi nya da ye so obeso da ye bi a na oni bibi da se nipa ne kofam ko nya enam yade a wa hwe abeto nuro nyina bi eno nti na wo hia se da no twe ben yen a ye nim de haba timi yesunsun mu no te ko ba se yesunsun mu kora nyame tumi nti ye be ma nura ebe yi afiri ho na mpa cho me delivery ai ba bi a wo bia no ye be delivery ye be sende unro e di abrel sa nti enen ka me pese mu nya ma do nbia nti mu tina costo be se Nyankopon ya adoma immediately after the program no na wa call na me no wadi nkomo na ma kire o said ye be ye no na ye di asende o e bi e kina kora no nsa betimi aka wa duru acheyo ye da se wa fa okay onzo betimi aba so bra ye koye nimu yi doctor fa wo kira kwan ne san to dra bi mo yo Kumasi na me wo the whole Ghana baby apemi obenya me Kumasi nso Ashanti region Kumasi nso hello hello good evening Pacho Odini baby Afrifi it's a flow of something because that's not so cool from I did that's cool from okay it's me mun sisi wani umuni usisi me Pacho hello hello me Pacho du TV na ne yankasa wai hello hello we there said the enema na say na dey me say ye de be sia no me say doctor number no na a good screen so no hello network hello oh and network no hello mpacho odi ni baby Afrifi
too bad. Oh. Hello. 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 But you didn't baby afraid. But you're very super. Praso. But you didn't say. But you didn't super. Super. Odi so so ana. Okay, me uncle. But me what about you do on or 5 years. It's so far with that. Enya den kura ye be man adura obetwa Johnson en fa baby at the age no wo nyame to me ti ye adura de be man a uyi so a obetwa Johnson kura after the program after the program no afraid doctor why okay same number until no also bet me aba so em say me will be 2-3 chances be hello okay hello good evening. Me ba jo di ni baby Afrifi. Ya me ka so free and patuam ye fe no boyima. Oboyima patuam ye tie o. Ya me patuam no problem kakra. Me be ma enwa ye mre pa. Be ma ma ye mre ne. Ya de kura opani ye wa amoku ya be ma no 7 aponche be ma 7 ye shifra nro no. Awu kojo tokra de la super be ma no be saba. Jise nipa wu ansa na oba ma wu ade bia nso esiye se ye wo mfom so ana abonten ana nipa bi na opese waje oba ma no kwhye ba bi nyame tumi ntie me wadure be bankwam away ma so ati ye pon ya Fred doctor hello good evening pajo di ni baby afro before mama good evening yeah jo so a pajo e fro say na afrifin bacho you dey frame ai blanya me cassette do ma na mum no hania ya imope justela minyepuno no ayekuntum ya bezo ebum ko sa enim se la hania na da su mu ana se enimo mintumi ntimeso mbisa doctor se anono adrube ne mitimi ya dia ye amana ho ana se na eti okay yenya point in doctor hania de tada hospital obetimi a operate ma bisa se program na mo yefa ahinde oh sorry auntie we dey man de ni kure wo mu ni say ye betimi a operate wo hospital na asaba he betimi kura aba be 5 times opa busa medical doctor bia because sabe omo operate anya say de ma wo ba no e na omu yi afiri ho omo kre yale na ere be efiri ho nti bibi sa atimi si we nipadua no mu a esa atimi de yade ne sa ere be e ba back eno nti na to bire bi a se nye kese me pa cha wani mu a enye boto a ye frɛ no etwo na eno de sabe ye waduru a uyi so e herbal medicine be clear no kora ba ye boto a obi ka cho to betimi de herbal aya na oboa okay I'm say when you question no ano ye ha na brebe ba kwan ma metumi de ofre no ene dwumadie no nyina asina answer na mekono na meka wo say unso betumi afre na wa beso ya sene dwumadie ye de brother nwumre bia ye hwasam ya ba say ye ba besua de ya san ahwe ya pomuden a combination of enema bebre information entertainment and education ni nyina obenya wo mu ne science no bo modern say unso ubetumi abeso ya sene behu ya kentom penimfo ne obetena se na wadwuma no ba bie wo bia no etumi ene wo agye wa baba anyini akoduru pempenso a wa behu say yes we no hu say doctor how dey wo be boy utumi say how bibia move accurate everything is on point doctor ena edi adanse ne nti wo so betumi abedi adanse na ansa na mekono ma memfa aseda pesie enko ema ye adwumawura eye nana boadi suadwa adwumawura ye dana se papa enye ono anke ni ba bi tie saa na media aseda pesie be kwa ma dani ene van Eyck ne obindua ene wona ekeka ho nyina ene ma badwafo nyina brother Sefania ne brother Anavia sabre ebrason say the dwumadie no ebesi ne sente no makramo edi ameje so Samuel Mark Duodu with me aframe SMD dasene ye besan ehia ti hwe na wa mix this program era wase